whoever your instructor is, if they are not recording, and just remind them to record, just so that. So review. The review means somebody looking at whatever product it is that they are reviewing, looking and then tell comments. The movie reviewer, they say what is the good thing, what is bad, how was the actors, how did they perform, whatever. Similarly, code review is the reviewing of your source code. And why are people doing it? Somebody is going to go, somebody senior or somebody come and looking at it. Normally, your peers also. Doesn't have to be senior. It could be somebody in your own level, or even somebody junior to you. If நான் code எழுதுனேன்னா doesn't mean that people above me has to review it. Even junior engineers can come and review it. Normally, it is people who are in the same project. Doesn't matter which level they are, whether it is junior engineer, senior engineer, even senior, doesn't matter. Everybody has an opinion about what they are doing, or others can learn from what you have done, right? So that is what we are going to do today, right? For others to look at your code and see how you have done it, see if there is any problem, or see if I can learn anything from what you have done. It's for both ways. Companies, one of the main reason is, we talked about GitHub, right? Git is where everybody's code is maintained. இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பேர் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பேர் இன்னொரு போர்ஷன் ஆஃப் த சேம் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. And when the project is ready, and if it has to be, ஃபுல்லா கம்பைல் பண்ணி இது பண்றதுக்கு முன்னாடி both parts have to work. நான் பண்ண பார்ட்டும் ஒர்க் பண்ணும், நீங்க பண்ண பார்ட்டும் ஒர்க் பண்ணும். ரெண்டும் ஒர்க் பண்ணா தான் the whole project is going to work. So they want to make sure both parts work. They want to look at both code and say there is no clash. So yeah, so that's definitely one reason to do it. The other reason is just looking at the code. Is there any logical error irukka? Something did you see, maybe you didn't test for a certain case, or your code is not readable. If நான் code எழுதுறேன், நாளைக்கு somebody else has to pick up that code and do it. Is it written in such a way that others can understand that code? அந்த மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக they do code review. Yeah, so we are going to be doing a code review today of all your code, because I think you got to some point where it's starting to look good. We're going to start doing something even more complex as we go. But I think we are at a point that you guys can explain, and you should be able to explain what you have done too. That is also another purpose of this exercise in our class today. If you're writing something, you should be able to tell people why you wrote what you wrote. What is the purpose of that? Yeah. So before code review, normally in companies, they have something called ஒரு standard document இருக்கும். Coding guidelines or document இருக்கும். So on the guidelines, they say if you're writing code, you have to follow these kind. Your variable has to start with a small letter, and then it has to be a meaningful name, and then எங்க comment எங்க போடுறது, எப்போ function ஆரம்பிக்கிறது, which we haven't done yet. So there are some certain things called coding guidelines. Kadresh, do you have coding guidelines for your company? No, ma'am. அவங்க சீனியர் சொன்னாங்க மேம், எல்லா லெட்டர்ஸ் கேமல் கேஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் கைட்லைன், யா. அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எங்க எழுதணும் அதெல்லாம் சொல்லலாம் மேம். அதெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் இங்க யாருமே எழுத மாட்டாங்க மேம். கமெண்ட் எழுத மாட்டாங்களா? எழுத மாட்டாங்க. ஓகே, ஆல் ரைட். பட் do you understand why you should comment your code? எஸ் மேம், எனக்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு மேம். யார் எழுதிருப்பாங்க, இது என்ன எதுக்குன்னே கோட் தெரியாது மேம். அப்ப நான் கமெண்ட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் மேம். Very good, very good, very good. So you have to write the comment in the code, as well as when you check in your code, you have to write why, what changes were made in the code. Why are you checking it? Commit message அது பண்ணுவோம். அது பண்றீங்க, அது ஆபீஸ்ல பண்றீங்க. ஓகே. Because you need to know பழைய ஹிஸ்டரி எல்லாம் போய் பார்க்கும்போது you need to know எதுக்காக எப்போ okay, we know that there was a bug, we need to go back and see எப்போ அந்த bug எந்த branchல அந்த fix பண்ணிருக்காங்க. So we will learn about that later. And sometimes what companies do is the coding guidelines is an important thing. See, if you're going to be reviewing something, there has to be a guideline. You have to review it against something. Yeah, you can't just, it's not a movie review, right? Movie reviews, when you go do individual opinion, it's all totally,
subjective to what individual things. இப்ப நான் எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச சினிமா வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது, ரைட்? என்னோட டேஸ்ட் வேற, உங்களோட டேஸ்ட் வேற. பட் தட் இஸ் மூவி. Code, it's nothing to do with what is my taste and your taste. Code is something, it has to be this way. It's an objective thing. You have to have a set of rules and say, in the code, in the rule எல்லாம் follow பண்ணிருக்கா. That is the key. So for that reason, good companies will have a coding guideline. And when there is a junior engineer joining, somebody, not necessarily junior, any new engineer joining the team, the first thing you do is look at your coding guideline and see, okay, this is how I'm supposed to write code for this company. Most of the companies, it will be similar. Everybody wants to have the same thing. But some companies, they'll have a few extra things, security related, for example. Some companies focus more on security, and they say that, well, you cannot have a password related thing in the code, or you cannot have, there are many things. The configuration is another thing. We'll talk about that later. But so there are many things that are specific to the company, and it will be different. So coding guidelines is important. Who can tell me what is our coding guideline that we have done so far? Soumya. Sayuroda coding guideline enna? And did we talk about it before? வேரியபிள்ஸ் நேம் வந்து மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும். Correct. கமெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். Yeah, I don't think I remember giving much, but if you guys remember, that's the first thing I had mentioned in the homework. I said guidelines. I had given rules. Remember? That's the first thing before even the homework started. I said that is your guideline. Do you guys remember that? I said I called it rules or something like that. So that is Sayur's coding guideline for now. We'll add more as we go go further into our thing. But those are some of the guidelines. So make sure you all have done it that way. Any questions on how this thing works, or anything? So code review normally in big companies, it's a kind of a stressful thing for some people, because this is where somebody is, if my code is being reviewed, so I come to that. There are two ways people do code review. One, they have set up a meeting. They'll set up a meeting, set aside an hour. Everybody goes to a conference room. Everybody sits around a meeting room, and then whoever's code is being reviewed, if another code is review பண்றாங்கன்னா, I'll put the code up in the screen, and then people walk through it. Normally, people would have done the going through the code even before coming to the meeting, and then they walk through it and they tell you, oh, in the you shouldn't have done it this way. In the you should have done it this way. Why did you do it this way? அந்த மாதிரிலாம் கோட் கேட்பாங்க. ஜூனியர் இன்ஜினியர் இருந்தா அப்படி வேத்து வழியும், because people are kind of worried, ஐயோ என்ன சொல்ல போறாங்களோ என்னன்னு சொல்லிட்டு. That's one way. The other way is code review every time before the code is checked in. GitHub, there are features, there are other software, there are features where if you want to check in your code, commit your changes to GitHub, you can only do it if at least two people say, okay, I reviewed it and looks good. Because sometimes the review is you are only reviewing 2 or 3 lines of code, only one change. But people want to make sure, somebody else want to make sure that yes, it is reviewed correct, it is done correctly, and then they say, okay, I reviewed and it's good. Then they click a button and say, accepted, and only then they will GitHub, you can comment it. So there are 2 ways of doing it. Namma ipo first way pandram po, which is you have your code and you're going to go show it, tell us what it is. Any questions, anybody? So what I'm going to do is I thought I will because நீங்க லேப்டாப்பை ஷேர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, because it is taking time, I will share my screen, but I will open each one of your code, but you guys walk through it. But yeah, you walk through it, and anytime anybody has any comments, you take a note. நீங்களாவே உங்களோட லேப்டாப் or notebook or whatever, take notes and then fix it and then let me know later. So yeah, I'm just doing it just to make things faster, so that it's not the laptop connection time doesn't take forever. Okay, good. All right, whose code are we looking at first? Volunteers. All right, so I will go. Let's look at this here. So, because yes, your code, Sanushri.
Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, I'm going to open your GitHub. Sarnashree's GitHub. Where is it? Sarnashree, right there. I'm going to open it in a separate screen and share the screen. Let me share. Okay, okay, so you guys see it? So that's shared screen. Sarnashri, this is, remember, we have a lot of repositories here, 11. We don't want to do that. I think I told you yesterday, right? Average அந்த இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் அதுல 4 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. எஸ் மேம். இதுல தான் உங்க ப்ரோக்ராம்ஸ்ல இதுல தான் இருக்கா இனிமே going forward everything here. Okay, so if that is the case, go change it. See if you can change the name of it. Okay. Yeah, call it homework. Everybody call it homework so that I know when I go look at your code, because I'm not looking at it as and when you guys are sending it to me. I'm looking at it only when I have time. So adanaala if you putting in, I know I have everybody's GitHub. Whoever has GitHub, I have everybody's இது. So அதுல இருந்து நான் போறேன் நானு. So adanaala make sure we call it homework or something so that I know, okay, this is where the code is, and then I can go from there. All right. So in the code la, which one do you want us to go through? I think we'll do the snack bar. Average. Okay, ma'am. Snack bar, okay? We'll do the snack bar. Okay, all right. Okay, so now you can explain the code. You can explain how it is done. And other people, so this is your chance to talk for everybody else. Ask questions. Why are you doing it this way? Why didn't you do it this way? And the Marilla, you can ask questions. So yeah, so try to learn from her. And just by looking at this code, anybody have any comment? Just looking at the code. Any comments, anyone? அங்க கமெண்ட் இல்ல மேம். Exactly. Code is lacking comments. Anything else? Yeah, I think just by looking at it, the main thing is comment illa, suttama comment illa. Even though in this case seems like she has named the variables nallave name kuduthirukanga, so it seems like it's good, but some of the if and else conditions could use some comment. Okay, all right, go ahead, explain பண்ணுங்க என்ன பண்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா காஃபியோட ரேட் கொடுத்துட்டாங்க மேம், வடையோட ரேட் கொடுத்துட்டாங்க மேம், சாண்ட்விச்சுக்கும் அது மாதிரி கோக்குக்கு அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க மேம். இப்போ one second. Sorry. So I know you guys are all used to saying ma'am at the end of every sentence, but try to make it as a presentation, right? You are presenting it to the class, not to me. This is for everybody, not just for you. So yeah, this is for everybody. So it's a practice that நீங்க எல்லாரும் end of every sentence there is a ma'am, which is okay. But when you are presenting something like you are doing now, you are doing it to the class. Okay, so keep that in mind and start talking. See, in the exercise that we are doing a code review. It is also an exercise for you guys to talk to a group of people. Yeah, so confident, just explain it. It's going to be in Tamil today or whichever language you prefer today, but as we go we'll have to switch to more professional way. But go ahead. But yeah, so try not to say ma'am at the end of everything. Go ahead. இப்போ சாண்ட்விச் வந்து 1க்கு அதிகமாகவும் வடை வந்து 2க்கு அதிகமாகவும் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா இப்ப காஃபியோட பிரைஸ் மட்டும் 50 ரூபாய், இப்ப 100 ரூபாயில இருந்து லெஸ் தென் 50 ஆஃபர் மாதிரி மேம். அது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க மேம். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஐட்டமே 1 வாங்கணும் அப்படின்னா 20% வந்து டிஸ்கவுண்ட் மேம் அந்த டோட்டல்ல இருந்து. அடுத்து அதே இது அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டே 1000க்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு 20% வந்து டிஸ்கவுண்ட் மேம். இதுக்கு 3 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேம்.
ம். இப்போ வந்து மேல வந்து காஃபி ரேட் வாங்கிக்கிறோம். வடையோட ரேட் இவங்க குடுத்திருக்கத வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் மேம். சாண்ட்விச் ரேட், கோக் ரேட். அப்புறம் காஃபிக்கு அந்த ஆஃபர் இருக்கனால அந்த ஆஃபர் காஃபி ரேட் அதையும் 15 மேலே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் மேம். ஓகே. அடுத்து டோட்டல் இது டிஸ்கவுண்ட் அது அதுக்கடுத்து கீழ இன்புட் வந்து வாங்குறோம் மேம். காஃபி, வடை, சாண்ட்விச், கோக் இதான் மேம் இன்புட். எத்தனை வாங்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இன்புட்டா வாங்கிக்கிறோம் மேம். இப்போ இஃப் கண்டிஷன்ல சாண்ட்விச் வந்து 1க்கு அதிகமாகவும் ஆர் வடை வந்து 2க்கு அதிகமாகவும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து கால்குலேட் ஆகணும் மேம். ஆஃபர் காஃபி ரேட் மல்டிப்ளிகேஷன் எவ்வளோ காஃபி வந்து நம்ம இன்புட் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அவங்க வேற எதுவும் வாங்கலைன்னா 0ன்னு கொடுத்துக்கலாம் மேம். இன்புட்ல எனக்கு கோக் வேணாம், வடை வேணாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து 0ன்னு கொடுத்துக்கலாம் மேம். இது ஃபுல்லா கால்குலேட் ஆகி அந்த டோட்டல்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் மேம். அடுத்து கீழே வந்து எல்சிஃப்ல இப்ப காஃபி வந்து 1, வடை வந்து 1, சாண்ட்விச் வந்து 1, கோக் 1 இந்த மாதிரி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த டோட்டல் பிரைஸ்லாம் கால்குலேட் ஆகும் மேம். மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஒவ்வொன்று அதுக்கு வந்து திரும்ப கீழே வந்து டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடிப்போம் மேம். 20%. ஓகே. அது அந்த டோட்டல் வந்து 1000 விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் மேம் கீழே தனியா. அடுத்து அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஓகே. Okay, comments, others, anybody else, comments? While you guys are thinking, I'm going to bring up the problem here, problem statement, so we need that. Where did I have it? Introduction to Python. Okay, anybody comments? Everything looks good, perfect code, or மேம் சொல்லுங்க மேம். இப்போ வந்து எலிஃப்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட்டுக்காக ஒன்னு போட்டிருக்காங்க மேம். இந்த டோட்டல் பிளஸ் ஈக்குவல். சரி, நம்ம ஷேர் பண்ணணும். Yeah, I'm sharing because I had to do this thing for a second. Okay, I was going to bring in the சொல்லுங்க Elif. Yeah, just talk to her, not to me. Okay, talk to her. Okay, This is a discussion. It's a group discussion. So Swarna is the one who talked about it. So tell her or tell the class, not to me. இப்போ வந்து எலிஃப்ல வந்து ஒரு கண்டிஷன் போட்டு டோட்டல் வந்து கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க சொன்னா. ஸோ அங்க வந்து நீங்க டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு இது நடந்தாதான் டிஸ்கவுண்ட் ஆகணும். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதானே உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆகணும். பட் நீங்க வெளியில போட்டிருக்கீங்கல்ல. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க அந்த இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே இது டிஸ்கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தானே இருக்கும். சொன்னது யாரு? I'm still learning your அழகர் மேம். அழகர், good job. It is exactly the purpose of code review. Yeah, good job, Alagar. Thank you. Okay, going back. So Sonishi, you got it? So this is why I thought last week I said you guys have to go attach the output also going forward. Now I forgot to mention it. I forgot to type it in the idea, but I think somebody had done it. Somebody sent me the output. But going forward, keep that as a practice to send me the output also. This way I know that I mean the code, just by looking at it, looks, oh yeah, everything looks good, but the code has more than that is a problem. But that's a good catch. There are a couple more issues in this. If anybody wants, and I observed it in more than one it is, so we can look at it in somebody else's code. Before we go, I should have done this first. I'm sharing my screen here. Let's look at the actual problem itself, just to make sure everybody understanding correct or cancel it. Okay, so somebody read this and explain me what we are talking about. What are I want people to pay attention to the details here, and then tell me in this there are simple things that நீங்கெல்லாம் பண்ணது. What are the things that are specific that you need to pay attention to? Who can read this and tell me? சொல்லுங்க மேம். ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். இந்த கொஸ்டின்ல வந்து 7th லைன்ல மேம், if the customer buys one of each item then there is discount of 20% of the total னு கொடுத்திருக்காங்க மேம். Right.
அண்ட் நோ ஃபர்தர் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மேம். எஸ் ஸோ அதுக்கு கீழேயே இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பில்லோட அமௌண்ட் வந்து 1000க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ டிஸ்கவுண்ட் 20% இருக்கும். இப்போ நம்ம Correct. 20% எடுத்துக்கணுமா இல்லை எடுத்துக்க கூடாது? ஓகே, that is the reason இந்த கொஸ்டினுக்காண்டி தான் this is written this way. இந்த snack bar is not a simple app or simple calculation. There's a lot of hidden meaning to it. சரியா? ஓகே. And your question is first hidden meaning of a question, right? Maybe I didn't convey it right, but there is a reason why I'm saying no further discount. And then I'm saying if the total price of the bill is more than 1,000, then also. So there are two discounts. So who can explain me what are the two types of discounts and எப்ப எது apply ஆகும்? Not இப்ப கேள்வி கேட்டது அழகர் சாமி இல்ல. So somebody else tell me. மேம் இப்போ வந்து அங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் ஒன்னொன்னு வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பில் டோட்டல் பில்ல இருந்து 20% டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். அதுக்கு மேல எந்த டிஸ்கவுண்ட்ஸும் கிடையாது. அந்த மேல அந்த காஃபி இருக்குல்ல மேம், ஒரு சாண்ட்விச் மேல வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா, இல்லாட்டி 2 வடைக்கு மேல வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு 50 அந்த காஃபி ரேட் வந்து 50 ஆகும்ல. அந்த மாதிரியான எந்த ஃபர்தர் டிஸ்கவுண்ட்ஸும் இல்லாம வெறும் 20% மட்டும்தான் அதுல இருந்து டிஸ்கவுண்ட். அதுக்கு கீழே வந்து டோட்டல் பில் மொத்தமா அவங்க பில்ல வந்து 1000க்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து 20% ஆஃப். ஸோ இப்போ அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, அந்த டோட்டல் பில்லு 1000க்கு மேலே இருந்தா do I apply another 20% or not? When do I apply which 20%? That is his question, right? So ரெண்டு தடவை இப்போ சொர்ணஸ்ரீயோட கோடு பார்க்கும்போது she had applied the 20% 2 times. First condition and the second condition. So it's 20% first and then another 20% again, even though the thing here says no further discount after this one. It says so. So சொர்ணஸ்ரீ நீங்க அதை அட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த கண்டிஷனை நீங்க அட்ரஸ் பண்ணீங்களா உங்க கோட்ல? No ma'am. Yes. So that is something to look out, because the code says that the problem statement says that no further discount. There's a reason for it, right? Did anyone take care of this particular condition in unga code la? Okay, so I'm going to go with the assumption that nobody did. So in the code reveal, I won't say that. But it can a meaning. Then if condition, I'm doing if customer buys one of each item, anyway, we'll come to that next. Then there's a discount of 20% of the total. No further discount. So எப்ப வந்து இந்த 20% apply ஆகும், எப்ப வந்து இந்த 20% apply ஆகும்? Can someone give me example of? இப்போ கஸ்டமர் வந்து ஈச் ஐட்டம்ல இருந்து ஒன்னொன்னு பை பண்றாங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து இந்த 20% வந்து அப்ளை ஆகும் மேம். சரி. செகண்ட் உள்ள 20% என்ன அப்படின்னா மொத்த டோட்டல் பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1000 மோர் தென் 1000 இருந்தது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாட் தி கஸ்டமர் இஸ் பையிங். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு, ரெண்டுக்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. எத்தனை காஃபி, எத்தனை whatever, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு 7th லைன்ல இருக்க கண்டிஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? 8th maybe somebody else I want somebody else to talk. இப்போ ஒரு ஓகே மேம். somebody else வேதபால் சொல்லுங்க மேம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் 20% டிஸ்கவுண்ட் வந்து எதுக்குன்னா குவான்டிட்டி வந்து எல்லாத்துலயும் அந்த 4 ஐட்டம்ஸ்லயும் ஒன் டைம் வாங்கினாதான் மேம் அந்த 20% அப்ளை ஆகும். ஆமா. சப்போஸ் இல்ல, I want you to give me an okay, go ahead. சப்போஸ் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. இப்போ சப்போஸ் இது நம்ம அந்த 4 ஐட்டம்லயும் மோர் தென் 2, 3 எல்லாத்துலயும் 5 வாங்கியிருந்தோம்னா அது டோட்டல் வந்து 1000 தாண்டும் பட்சத்துல அதுல வந்து இந்த 20% அப்ளை ஆகும். ஸோ எல்லாத்துலயும் வாங்கணுமா? ஸோ நான் வந்து லெட்ஸ் சே இது வந்து எனக்கு வடை தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ காட் 10 வடை வாங்கியிருக்கேன் நான். எஸ் மேம். அதுவும் இந்த 20% தான் மேம் அப்ளை ஆகும். 1000 தாண்டி இருக்கு. ஆமா.
இப்ப நான் இப்ப ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் கேஸ். இப்ப நான் வரேன், நான் கடைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு 4 பேரோட வரேன், நான் வந்து எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒண்ணு வேணும்னு சொல்றோம். ஸோ அப்படிங்கும்போது you guys have to, when the customer buys one of each item, so நீங்க வந்து எல்லாருமே கோட்ல வந்து equal to 1 ன்னு போட்டிருக்கீங்க. What that means is at least one of each item. That's what it means. Maybe I should have said that at least ன்னு சொல்லிட்டு. But normally you are not going to buy, let's say இப்ப நான் கடைக்கு வரேன், just realistic-ஆ திங்க் பண்ணி பாருங்க. நான் கடைக்கு போய் வாங்க போறேன், நானு வாங்கும்போது நான் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு காஃபி, லெட்ஸ் சே என் சாண்ட்விச், எனக்கு ஒரு காஃபி, ஒரு 4 வடை, 3 சாண்ட்விச், ஒரு கோக் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அந்த மாதிரி சொன்னா I'm still buying one of each item. எல்லாத்துலயும் ஒன்னு வாங்குறேன், but I'm buying something more than one also. So let's say if I have a situation where ஒரு சாண்ட்விச், ஒரு கோக், ஒரு வடை, ஒரு காஃபி, ரைட்? இந்த மாதிரி வாங்கினா மட்டும்தான் நீங்க வந்து உங்க 20% அப்ளை பண்றத போட்டிருக்கீங்க. Instead of ஒரு காஃபி, if I buy 2 coffees, then I don't get any discount. டோட்டலும் 1000 வந்திருக்காது. நீங்க எல்லாரும் எழுதின கோட் படி equal to 1 போட்டிருக்கீங்க எல்லாரும். That equal to 1 also will not satisfy because I got what 2 vadais or 2 coffees, something like that. So I don't get any discount. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Anybody? Pretty much everybody wrote this equal to 1 போட்டிருக்கீங்க எல்லாரும். மேம் ஒன் மோர் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். சரி, பாருங்க. இந்த கேஸ்ல வந்து இந்த 14ல காஃபி 1 இருந்தா, வடை 1 இருந்தா, சாண்ட்விச் 1 இருந்தா, கோக் 1 இருந்தா, then you are giving me a discount, right? பட் எனக்கு வந்து எல்லாமே வாங்கிட்டு கூட வடை வந்து 2 வடை வாங்கிட்டேன் நான், because I like வடை, right? அப்ப வாங்கினேன்னா எனக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்காது, because ஒரு LCF is not going to work. எனக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்காது because the whole thing is not $1,000 rupees, right? It's going to be less than 1,000. I don't get any discount just because I got 2 vadai. புரியுதா? So when you are just put yourself in the kadai owner, you are not going to say you have to buy only one of each. What that means is you have to buy at least one of each. எல்லாத்துலயும் ஒன்னு வாங்கி இருந்திருக்கணும். But doesn't mean that ஒன்னு தான் வாங்கி இருந்திருக்கணும். புரியுதா? at least க்கும் மேம் அப்ப greater than or equal to ஒன்னு வாங்கி இருக்கணும், அதையும் தாண்டி வாங்க அந்த மாதிரி. That's how kadais work, right? Right? If you think about it, see, the reason I'm giving you problems which are more of a realistic ones is because this is for you to think. Everybody with me? Yes, ma'am. மேம் Anybody questions? மேம் இப்ப அவங்களோட பில்ல இருந்து 1000 இருக்குல்ல மேம், அவங்க அந்த 1000க்கு வந்துட்டு ஒரு வடை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்போ மேல இருக்க அந்த 20%-ம் வந்து ஐ மீன் 20% இல்ல, அந்த காஃபியோட ரேட் வந்து 50யும் இதுல ஆட் ஆகும்ல மேம்? Yeah, because that is the first condition. These are the thing. No further அதுக்கப்புறமா உள்ளது we are not putting any discount. You can complicate it. Again, these are some assumptions that you can think about and say, and when I said no further discount, we can say that, yeah, in this case, I'm not applying the coffee discount because I'm already giving a 20% discount. Right? இல்ல மேம், நான் அதுக்கு அடுத்த இதுல சொல்றேன். அடுத்த condition you are not doing it because I explicitly say no further discount. So this is where the challenge comes. So என்ன பண்ணணும், இப்போ நான் கஸ்டமர் இருந்தா, then I want to see which discount I want to get. இப்போ நான் வந்து 20% comes either way. Ipo, I think if you try to do some combination of things in the case in the buys one of each item, or in the I guess more than 1,000 come, you will have to apply only one at a time. And I think when people buy many things, avanga vaangradhu, the reason we are giving this one, the if total price இது பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்னா, if I buy 10 வடை வாங்கினா I'll still get a discount. Okay, 10 வடை வாங்கினா I still just get a discount, not like this. Because in the condition apply ஆகாது, but I want to give my customers, I want to encourage my customers to buy more. Right? So that is the reason I have 1,000. But at the same time,
I also want to encourage my customers to buy everything. நான் எல்லாரும் வடையே வாங்கிட்டு இருந்தா எனக்கு என்னோட கோக் பிசினஸ் போயிடும். So I want to encourage them to buy everything. So normally what people will do, நீங்க காஃபியும் வடையும் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு காஃபி ஒரு வடை, ரெண்டு சாண்ட்விச் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு கோக் மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 20% கொடுப்பாங்க. சொன்னா okay, then people okay fine, whatever, give me a coke too, right? So that is the purpose of line number 7. புரியுதா? Yes, ma'am. Any questions? So try to learn things that are not obvious on the code, on the application, on the problem statement, right? You can either ask me questions if you're not sure and put it in the student discussion and say, hey, what do you think of, what do you mean by this statement? Illa, you write in the starting of the code, you write that this is what I'm assuming, but no wrong assumptions. Like in the equal to 1 portal, it's a wrong assumption. Okay. All right, now we're going to go look at, there is more in this code, there is more changes. Anybody other than, I want somebody else to talk. மேம் இந்த இதை அப்படி இந்த கோடுலயே போய் இந்த GitHubல சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல மேம்? GitHubலயே போய் எடிட் பண்றதா? எஸ் மேம். I guess you could. அது எப்படி மேம் பண்றது? இப்போ இந்த கோட் நான் சேஞ்ச் பண்ணி திரும்ப சென்ட் பண்ணனும்னா எப்படி மேம்? கோட் சேஞ்ச் பண்ணா no, கோட் வந்து நீங்க visual, okay, right here. Okay, this is one of my did I do it? Okay, you see my visual code, right? So இது வந்து என்னோட this is I'm doing it all from GitHub myself. So இப்போ நான் பண்ணேன்னா அந்த கோட விஷுவல் கோட்லயே நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இங்கேயே you can did I add it? Okay, if I can go make a change here. Okay, keep your thing open. இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த ஐகான் இருக்குல்ல, இத yes ma'am. Yeah, you have this thing coming. So இதுக்குள்ள போய் you can adding new code. Report it. Then it's a change. Then you do a control S. You're saving it. So once save பண்ண பிறகு you can go here, see the plus and the file, whichever file you edited. சரியா? எந்த file edit பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த file கிட்ட போய் if you see this plus icon, it says push it to staging. So I'm going to go click on the stage. Is staging போயிடுச்சு. It goes through a couple of stages of it. First வந்து அந்த commit பண்ணி okay GitHubக்கு I'm going to send it. So that is the staging thing. Once stage பண்ண பிறகு இங்க staging in the staged changes இங்க ஒன்று இருக்கு. So இது வந்து first stage changes. அதுக்கப்புறமா all the code that you made changes and you want to put it in GitHub goes under the staged changes area. You see that? அங்க போன பிறகு once it is there, I have இந்த வீக்கோட homework வச்சிருக்கேன் நானு. Then I can go click on the commit. But commit பண்றதுக்கு முன்னாடி I had to write a comment saying change fixed. In this case you will write something like fixed whatever code, the snack bar code. போட்டுட்டு you can either commit, you will be doing this commit and push. இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி GitHubலயே அது போய்டும். After when you go look at it in GitHub, you will see that this is the change that you made. I'm not doing it yet because I have some of the things that I don't want to commit yet. புரிஞ்சுதா? Okay ma'am. So first step, as you make changes, எல்லாமே everything is happening in the source control in the area. If your UI is if you are clicked on this, it is a totally different one, not totally different, but it has some in the U, M இதெல்லாம் காட்டுது. What this means is in the file வந்து it has to be added. It's not added yet. இது வந்து some changes are happening there. So don't worry about it. So you always go under this one, the source control button, click on it. You will have 2 sections and a top section. One section வந்து all the files that you can change. And the other one வந்து நீங்க change பண்ணிட்டு you want to push it to GitHub, so it's under the staged changes. So first இங்க வந்து you will click on the plus to put it in staging. So once you click on it, the file will show up under this folder. Yeah, once you have all the files that you want to change and commit to GitHub, once it's all there, then you write the comment for why what kind of changes you made, and then you do a commit and push. Commit and sync க்குலாம் நிறைய different meaning இருக்கு. Since you are all working by yourself, இப்போதைக்கு இது மட்டும் இருந்தா போதும். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? This is how you update your code. The same code you are not going to go.
புரிஞ்சுதா? Okay. Now back to the code. Now I was going to ask somebody else. There is something else that can be improved on this code. What is it, Arvind? It's more on the readability. மேம் இவங்க அந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமோட ரேட்டை தனித்தனியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல கால்குலேட் பண்றாங்க, தனியா வேரியபிள் அசைன் பண்ணி கால்குலேட் பண்றாங்க. ஸோ அதை கெட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஈஸியா இருக்கும். என்னது லைன் நம்பர் 13? எஸ் மேம் 13. So your suggestion is do they so how would you write it? இப்போ பிரைஸ் ஆஃப் காஃபின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அந்த காஃபி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் த காஃபி, பிரைஸ் ஆஃப் த காஃபி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் காஃபி மல்டிப்ளை பண்ணா அது ஒரு வேரியபிள் அசைனாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் அந்த ஆப்ரேஷனை பண்றதுக்கு பதில் அந்த வேரியபிள் மட்டும் கால் பண்ணா போதும். Right. So actually in the programல the biggest bug, there's a huge bug here, but anyways நம்ம அந்த நீங்க சொல்லும் போதே இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும்போதே சொன்னீங்க இந்த பேராந்திசிஸ்லாம் நம்ம அந்த பிரசிடென்ட்ஸ் கரெக்டா கொடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு. Correct. So yeah, there are two ways of doing this. So Arvind சொன்னது ஒரு way and Alagad சொன்னது another way. So என்ன ரெண்டு பேரும் என்ன மீன் பண்றாங்க is where what am I going to do here? All right, I should create another one file. Okay, so அவங்க என்ன சொல்றாங்க, தனித்தனி வேரியபிளா போடுங்க சொல்றாங்க இல்லையா? So he says I'm going to do a control S. Okay, so இங்க ஒரு suggestion is create something, coffee price, whatever it's called, coffee's cost. Coffee cost equals number of coffee, right? Coffee times cost of coffee, price of coffee. Price of coffee என்ன போடுறீங்க? காஃபி ரேட்னு போட்டுருக்கீங்க நீங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் காஃபியோட காஸ்ட் என்ன, வடை காஸ்ட் என்ன, whatever. That is one suggestion. And then the total will be total equals the whole thing. The other suggestion is, which is what I was going to say, is at least put this. Not vadai rate times vadai, sandwich rate times sandwich, counter sandwich. Right? Minimum. You should do minimum this. Otherwise, the code is like all over. I mean, it's such a long thing. You have to have this as a minimum. Purinjudha, Sarnashri? Yes, ma'am. Okay, so this is the minimum. This is an extra step. Sure, it is even more readable. And if you want to apply additional things, in the case la additional apply pannalum, it will be easier to apply before you do the total. So you can keep the total as a much more readable. So Arvind Sanna, it's even more readable and even more flexible. So you could do that too. Okay, so that is one suggestion. Very good. And what else is there? Again, maybe this is a good time to. It's a good time to look at this code. The debugging. I was going to teach debugging today. How to debug this code. Because I think just by looking at this code, I think this is one big problem in this code. But before that, we want to do some more code reviews. I want to code review Deepika order code. I want to get that. So Deepika, be ready. I'm going to get you a code from where? Deepika's code is that Deepika? Because the thing. Ma'am, I didn't share today's homework, yesterday's class homework, ma'am. இந்த snack நீங்க இன்னும் பண்ணலையா? இல்ல மேம், பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Okay, Magga with me. That's the code. I saw some code and I was little okay. This code can be improved a little bit. So I'm gonna go open that. Open link. Move it to my other window.
All right, share again. Too many windows we have, but all right. So okay. So Magavigna, so your homework and good. We have things at least a little bit less, but I don't want to create a new repo for week 1 and week 2 now. Let's have one homework folder. Adula week 1, week 2 alla you can have as folders, not repos. So yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. So which one is this? Is in the homework 2? No, ma'am. It's Python programs, ma'am. Python program. Sorry. Okay, got it. Okay, then that's good. Then you have it somewhere. And where is the? You have it? Well, did you do the snack bar thing? Yes, ma'am. That building app, ma'am. It's called building app. Oh, okay, got it. 55 minutes ago. You changed it now? Yes, ma'am. Just added comments. Forgot about that. All right. Okay, good. So, all right. So, all right. Go ahead. Explain your code. Yes, ma'am. First, the variables. Hold on. No, ma'am. You're going to be explaining to your class. Okay. So, அவங்க மெனுக்கள் கொடுத்திருந்த மாதிரி காஃபிக்கு 100 அந்த காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கிட்டேன். காஃபி 100, வடை 100, சாண்ட்விச் 200, கோக் 60. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் கவுண்ட் எல்லாத்துக்கும் இது பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா யூசர்ஸ் வந்து எத்தனை வாங்குறாங்கன்ட்டு ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக அதை வச்சிருந்தேன். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எதுக்கோட ரேட் என்னன்னு, பட் யூசர்ஸ்க்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்காக ஒரு மெனு மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த மெனு That's a good point. That is a very good way of, that's a good user experience, right? So good job. Keep going. அந்த மெனு சாய்ஸ் வந்து எஸ்ஸா இருந்தா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ C++ டூ வைல் இருக்கும், பட் பைத்தான் இல்லாததுனால வைல் வச்சு இது பண்ணிட்டேன். ஸோ மெனு டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மெனு சாய்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பில்லுன்னு அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் 0ன்னு வச்சுக்கிறேன். அதுல அவங்க என்டர் பண்ற இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அவங்க பில்ல வந்து அந்த காஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன், கவுண்டையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். ஸோ லாஸ்ட்ல மறுபடியும் do you want to continue சொல்லி கேட்கறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்டர் சாய்ஸ்னா காஃபி ஒன்று மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ அவங்க என்ன கொடுக்குற வரைக்கும் என்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அவங்க நோ கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு அந்த பில்ல இருந்து வெளியில வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்றது வரிசையா இது பண்ணியிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது சாண்ட்விச் வடை கவுண்ட் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, ஒன்னு சாண்ட்விச் அதிகமா இருக்குன்னா வடை 2க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா காஃபியோட ரேட் 15 போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நான் சாண்ட்விச் வந்து greater than 1 ஆர் வடை கவுண்ட் greater than 2 இருந்துச்சுன்னா காஃபி கவுண்ட் நான் வேரியபிள்ல 15 வச்சுக்கிறேன். ஆனா இப்போ அவங்க சாண்ட்விச் வாங்கிட்டு வடை வாங்கிட்டு காஃபி வாங்கலாம்னா எனக்கு காஃபில வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ காஃபியும் இன்னொன்று வாங்கியிருக்காங்களான்னு செக் பண்றதுக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த காஃபி ரேட்ல இருந்து பில்லுல இருந்து காஃபி டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது மேமே ஆக்சுவலா ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க, அந்த ஈக்குவல் டு 1 எல்லாமே அட்லீஸ்ட் ஒன்று வாங்கியிருந்தா பில்லுல இருந்து 20% மைனஸ் பண்றது நானும் எரர் பண்ணியிருந்தேன். greater ஈக்குவல் டு 1 இருந்துச்சுன்னா பில்லுல இருந்து 20% வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஒருவேளை பில்லு வந்து 1000க்கு மேல வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் 20% ரிமூவ் பண்ணிட்டு பில்லு மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன். தட்ஸ் ஆல். Okay. Questions? Did you run it? Magavagna? Yes, ma'am. ரன் பண்ணீங்களா? Yes, ma'am. நான் கொடுத்த இன்புட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இந்த அவுட்புட்ஸ் வந்துருச்சு மேம். Okay. Bill வந்து I'm just asking a very simple question. If the bill is let's say 1000 rupees, okay? Yes, ma'am. And 40 என்ன ஆகும்? Bill equals 1000 times 0.2 is what? Percentage calculation தப்பா வரும்னு சொல்றீங்களா? Percentage calculation 0.2, okay, fine. You were trying to get 20%. Good. But you were bill becomes 20% of the bill, not discount. Yes, ma'am. So how did you guys test it? If you said you ran it, you tested it, how did you test it? So okay, discount amount இது பண்ணி வச்சிருந்தேன். Okay, so again, so that there is a big bug. Okay, so feedback. Okay, comments. Let's see. I want people to talk. So who is not talking so far? I'll get Sami. Who else? Kadresh, are you here? Yes, ma'am. Okay. So what do you think of this code? And Raghavendra and Sonia. Okay.
So what do you think of this code? மேம் எனக்கு இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு எனக்கு புரியல மேம். இப்போ என்ன கமெண்ட் சொன்னேன்னா எஸ் மேம். இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைன் நம்பர் 38 and லைன் நம்பர் 40. இப்போ பில்லோட வேல்யூ வந்து 1000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எஸ் மேம். Okay, or 1001 because she has a greater than, it has to be greater than equal to, but anyways, so 1000 இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா எவ்வளவு என்ன வரும்? What is the value, new value of bill? மேம் பில்லுல இருந்து 20% கம்மியாகும் மேம். Okay, so illa, so what she is doing is, if a bill 1000 times 0.2 is what, 20%, it's what, $200, whatever it's called, right? So this is the calculation for the discount. She's making the bill itself the discount. $200 discount na. Yes ma'am, yes ma'am. 200 anga idayirum. Okay, how do you correct it? In a correct statement enna? இத கரெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் மேம்? இப்போ வந்து பில்லோட பில் இன்டு 0.2 ஒரு வேரியபிள்ல வச்சுட்டு அது மைனஸ் பில் கொடுக்கலாம். No, okay, can you tell me exactly how it is? Maybe I can type it here. இங்க நான் டைப் பண்றேன் நானு. சோ என்ன சொல்றீங்க? இப்போ what she has written is bill equals bill times 0.2. இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல இத நீங்க எப்படி எழுதலாம்? ஆக்சுவலா இது வந்து இப்ப பில் வந்து 1000 வச்சுக்கலாம் மேம். ஆமா. இப்ப அவங்க வந்து 20% அதோட 0.2 இது பண்ணிருக்காங்க மேம். ஆமா. இப்போ வந்து அது 20% போயிடுச்சுன்னா 800 இருக்கணும் மேம். ஆமா, பட் இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல என்ன வர போகுது? பில் 1000 into 0.2 200, I think. Yes. Okay. Yes, so the bill becomes 200. 200. Yes ma'am. Okay, நமக்கு that's not the right answer. Right answer is 800. Yes ma'am, அதான் நான் bill into 0.2 வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி பண்ணிட்டு, so what do you want to call the variable? Discount equals bill into 0.2. Okay. அப்புறம் இங்க டோட்டல் போட்டு பில் மைனஸ் discount பண்ணலாம். Okay, so basically you are saying bill equals bill minus discount. Yes ma'am. Right, so that will give the right value, right? Yes ma'am. Okay, so that is what I was telling her. அவங்க வந்து what she could have done is, oh yes ma'am, அவங்க டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் வந்து அந்த பில் வேல்யூல இது பண்ணனும். bill minus equals bill times 0.2. I mean that's another way of writing. She forgot the minus point. Okay. I don't know how you do it, right? Something like that. I don't know the syntax, but the idea is, yes, that's the major part that is missing. So so புரிஞ்சுதா? I mean that's the comment I made. சரியா? Yes ma'am. Okay ma'am. Okay. இந்த கோட்ல வேற என்ன கமெண்ட் இருக்கு? மேபி கதிரேஷ், வேற ராகவேந்தர், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கோட் பத்தி? Yeah, what do you think of this code? First 2 lines காமிக்கிறீங்களா மேம்? என்னது? First 4 lines காமிக்கிறேன் மேம். அந்த if choice equal to 1 ன்னு போட்டுருக்காங்களா மேம்? if choice equals, yes sir, இதுவா லைன் நம்பர் 11? Yes, no ma'am, line number 18. லைன் நம்பர் 18. right, okay. அது அங்க சாய்ஸ் எங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல மேம். counting. ஓகே மேம். ஓகே. அவங்க வந்து நீங்க காஃபி COFFE ன்னு அடிக்கிறதுக்கு பதிலா 1 அடிச்சீங்கன்னா அது காஃபின்னு அர்த்தம். பிகாஸ் அவங்களோட பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டாங்க காஃபி வேணும்னா 1 போடுங்க அந்த மாதிரி. ஓகே மேம். Okay, anybody else on what's going on in this code, how this code can be improved? நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் படி நான் வந்து என் 10 வடை வாங்கினேன். I love வடை. 10 வடை வாங்கினோம். How will this code execute?
மேம் 10 டைம்ஸ் வடை வாங்கணும்னா 10 டைம்ஸ் லூப் ரன் ஆகும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வாங்குறதுக்கு பதிலாக டோட்டல் கவுண்டே அட் அ டைம்ல வாங்கிடுறாங்க. Exactly. That's how when you go to a cafe, when you order something, you are not say, okay, vadai one kudunga, oh, vadai innonu kudunga, oh, another vadai kudunga. You don't do that, right? You say 10 vadai, 5 coffee, whatever. That's what you're going to say. So your input should be that way. புரிஞ்சுதா மகாவிக்னா? மேம் அப்போ நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட என்டர் த நம்பர் ஆஃப் காஃபீஸ் யூ நீட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணலாம்ல மேம்? ஆமா, that's what you do. Sonshi is done. Enter the number of coffee. எத்தனை காஃபி வேணும், எத்தனை வடை வேணும். That is easier, right? So this is this. என்னது? இல்ல கரெக்ஷன் புரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னேன். Yeah, okay. So I mean, there is a good thing about your thing is you are displaying the price, which is good. But the bad thing about this thing is it's going to take forever. 10 பேர் கரெக்ட் பண்ணா காலி நாங்க. சரியா? So that's the one thing. Okay, what else, what other things can be improved in this code? Anybody else? Soumya? No, No comments? Okay. actually இதுல நிறைய கத்துக்கிட்டேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ற அந்த பிரைஸ். Yeah, that's a user experience thing. But looking at the code, anybody has any comments? I have a comment, but anybody else looking at the thing? It's at the simplest. In the code come in, right? In the code come, even the code come. What's the big difference? Number of lines is 22. Number of lines is whatever. But the number of lines, we normally don't go by number of lines because. Ma'am, or a doubt, ma'am. சொல்லுங்க. மேம் நம்பர் இது லைன் நம்பர் 34ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? புரியல. லைன் நம்பர் 34ல ஒயில் போட்டிருக்காங்கல்ல மேம்? Yes. சோ அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. Okay, ask her. எதுக்காக அது போட்டிருக்காங்க? Ask her. ஸோ கொஸ்டின் படி வந்து சாண்ட்விச் கவுண்ட் வந்து 1 அதிகமா இருக்கணும், வடை கவுண்ட் வந்து 2 அதிகமா இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா காஃபி கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து காஃபி ரேட் வந்து 15 கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ ஒருவேளை நான் சாண்ட்விச்சும் வடையை மட்டும் வாங்கிட்டு காஃபி வாங்கலன்னா எனக்கு அந்த காஃபி டிஸ்கவுண்டே தேவையில்லையில. அதுக்கான அந்த காஃபி கவுண்ட் வந்து அதிகமா 0வோட அதிகமா வர்ற வரைக்கும் அந்த பில்லுல இருந்து 50 rupees வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன். அந்த மாதிரி போட்டிருந்தேன். So this is where என்னோட comment. If you are going to be so இந்த கோட்ல, okay, இந்த கோட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க? You get all the input, எத்தனை வேணும்ன்றது இன்புட் வாங்கிட்டு then you go calculate your total price. இதுல என்ன பண்றாங்க? As the user says, காஃபி 5 கொடுங்கன்னா உடனே டோட்டல் கால்குலேட் பண்றாங்க. And then discount என்னன்னு போய் subtract பண்றாங்க. That is not, the code is very complicated. It's more complicated than it needs to be. So the good practice is knowing going to be discounts all over the place. The good thing is to get your input, do the calculation, different sections. You don't want to do the getting input and the calculation in the same visit, because you know that the bill calculation is going to change drastically here. So yeah, so it's better to get all your input. எத்தனை காஃபி, எத்தனை வடை, எத்தனை என்னென்ன எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு now I have all the information, let me go do my calculation for the bill. அதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அப்படி as the input comes, first of all, this is a problem for you because you are getting one at a time. ஒன்னா ஒரு காஃபியா ஒரு வடையா, அதனால தான் இந்த whole problem is. சரியா? But at the same time, you don't want to be doing this. You want to increase the vadai count, but you don't want to be doing the bill plus vadai. You don't want to be doing it at the same place. You want to do it after the while. After you have all your input, then based on, okay, vadai greater than 2 or ka, then my coffee price is this. Let me go calculate my total. This is very confusing. In the while statement is very confusing. Ma'am, another doubt, ma'am. Go ahead. மேம் இப்போ காஃபி வந்து 50 rupees வந்து லெஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிருக்காங்க மேம். அது ஒரு காஃபிக்குமா இல்ல வாங்குற எல்லா காஃபில இருந்தும்? வாங்குற எல்லா காஃபி. Normally that's how things work, right? When you're giving a discount, your price is different because you got whatever. Normally, but again in this case, I can buy another 2 வடை வாங்கிட்டு 10 காஃபி வாங்குனேன்னா sure, it's going to be a problem for the cafe owner.
So yes, you could say that again. You can define it there and say that for every 2 vadai, coffee price will be. Good question, by the way. Every 2 coffee, ஒரு காஃபி 50 ரூபாய். 3 காஃபி வாங்குனீங்கன்னா 3 வடை வாங்கி ஒரு காஃபி 2 காஃபி வாங்குனீங்கன்னா then ஒரு காஃபிக்கு 60 ரூபாய், இன்னொரு காஃபிக்கு 50 ரூபாய். ஏன்னா ரெண்டு for every 2 vadai you get $10 rupees off of your coffee. Know what I mean? I said that a little too fast, but you think can be like this based on her question. If okay, for every 2 vadai, 1 coffee is 3 rupees. So if I buy 3 vadai, what happens? 3 vadai வாங்கினா என்ன காசு வரும்? 2 vadai cost plus 50 for the coffee plus 3 vadai to coffee. I'm complicating it, but 2 vadai plus cost 50, 1 vadai plus 60. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Coffee price 60, the discounted coffee வந்து 50, right? So here discounted coffee price full coffee price. இதான் நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். This is one. The other one is, this is one answer, one way of doing it. Anybody following me? Yes, ma'am. Ma'am. 3 vadai cost plus 2 coffee, 2 coffee times counted coffee price. The 2 ways of doing it. புரிஞ்சுதா? Anybody, can someone explain what I meant here? How we can complicate this problem even further? If you don't understand, I'm going to leave it. I don't want to complicate. This is not the purpose of this program anyways. Okay. Ignore what I said. Forget this. We are not doing this condition. So back to this problem here. So in the calculation is a little too. So the code is not elegant. That is the word we use, right? The code is not easy to understand. Obviously, even if you write comments, even if you write every line of the code ஒரு comment எழுதினாலும் in the code வந்து it's a little bit more complicated than it needs to be. Writing like something like this is much more easier to understand. புரியுதா? Any questions? I'm going to run this code, but any questions? Can I run it? Control C. We're going to start looking at right. So here is her code. I'm going to go run this code. Everyone ready? All right. So I'm running. Invalid syntax. Is that the one? Line number discount equals. Okay. Yes. Invalid syntax. Who can help me correct? Hello? இருக்கீங்களா இல்லையா? மேம் இன்டென்டேஷன். என்னாச்சு? Indentation, no. Indentation is not a no. Ma'am. It says, okay, yeah, hold on. It says Ma'am, okay, ma'am. Okay, ma'am.
in the line number, there's a problem, right? And it also says, here is the problem. Line number here. It says that the bracket is not closed, even though I see the bracket closed. Some other problem. Any problem? மேம் இங்க எதுவும் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்கணுமா மேம்? இப்போ நமக்கு வந்து டோட்டல் மைனஸ் டோட்டல் டிவைடட் பை 10 பிராக்கெட் கொடுத்து 2 கொடுத்தா அது இன்ட் ஆகுமா மேம்? மல்டிப்ளை ஆகுமா மேம்? அதான் எனக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் நான் முதல்ல பார்த்தேன் மேம். Yes, that's the problem. That's why I asked whoever wrote this code, how did it run? Right? Multiplication. Okay. Now, what is the operation multiplication? Asterisk. Sorry? Asterisk symbol. Asterisk, yeah, put it down. Is that how it is? Is that the way it is? Discount? மேம் அது மாதிரி இங்க லைன் நம்பர் 19லயும் அது அதே problem. Okay. Anything else? Okay, let's run again. So, okay, so enter the number of enter the number of coffee. All right. So, all right, I'll go with 2. Number of vadai, I'll go with 1. Number of sandwich, I'll go with 1. Coke, I don't like Coke. Okay, my total is 0. What happened? It's a very good cafe. This is where I'm going to go buy my snacks in Nimi. I can get things for free. What happened? This is the big bug that I said this code has. All right. So for us to go figure out, so we're going to learn how to debug. Anybody know how to debug this code using breakpoints and stuff like that? Anybody? என்ன ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? எப்படி பிரேக் பாயிண்ட் போடுறது, எப்படி கோட டீபக் பண்றது, என்ன ஆச்சுன்னு பாக்குறதுக்கு? Anybody know? No, ma'am. Okay. So நீங்க காலேஜ்ல or wherever even see or anything you did, nobody did breakpoints. You know what a breakpoint is? We won't do debug itself, ma'am. அன்னைக்கு தான் நாங்க first debug என்னன்னே பார்த்தோம். All right. Okay. They didn't teach us to. Huh? They didn't teach us to. Teach us to debug. That's fine. Okay. So what is debugging? What is the meaning of debugging? Errors rectify பண்ற மாதிரியானு இல்லாட்டி errors காமிக்கிற மாதிரி. Bug means generally bugனா ஒரு error மேம், அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, something else இந்த மாதிரி. Bug means there is something wrong in your code. Bug is normally, there's a lot of bug in the word. There is your phone is bugged. You know what that means? So we are talking computer science. Computer science, bug is anytime you have a problem, some errors, your code is not working. It's going to be said you have a bug in your code. Right? That is the terminal. People don't say there's an error. People say there's a bug in your code. So to fix the bug, we are calling the process of fixing the bug. I'm going to debug my code. I'm going to go through this process of looking at my code and see where the bug is, and I'm going to fix it. So that's what I'm going to be debugging my code. Now, how do I debug? In the code, at least, it's only 20 lines of code. I can go, okay, what happened? I can go. But in reality, when you have, the code, it's very hard to go do it. Adhanala, the breakpoint is the concept. When you have IDEs like this is an IDE, right? We've been saying IDEs many times. In the mari IDE irkumbodhu, these IDEs have some built-in features for us to help debug our code. Adala, breakpoint is a concept where breakpoint when you go run the code, right? When you go click on this button, which is you are running your code, what happens? The computer will run through the whole thing. It will stop whenever there is a enter. Enter pannona. For example, when I go click on this one, it's stopping here. In this case, you all can see my screen and my cursor move, right? So it's stopping here only because there's an input. Otherwise, it will keep on going. In all these statements, it will keep on going. So in whatever I value I give, and then it just keeps going with that, right? But for us to go debug, I want to see and the computer program run பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பொசிஷன்லயும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு. I want to see each one of those things. That is where the breakpoint and in the debug process helps. So I'm going to do it. So I'm going to go enter, whatever. Okay. So now it worked. Now the whole thing worked, but earlier it didn't work. So
So what we are going to do is I'm going to go debug. So what I want to see is I want to put something called a breakpoint. You see the red dot here. What that means is I'm going to break point. What that means is you are telling the computer to break the execution. Instead of executing the whole application, just stop at this point. Stop at this point. And on the point என்னோட வேரியபிள்ஸ்ல என்ன நிலைமையில் இருக்குன்றது I want to check. So what we're going to do is I am going to do something small one so that do I have it here? Right. I won't do it. I'll do another simple one so that you all understand. These have many variables. So I'm going to start as simple one for us to go debug. New file. Debug file, right? I'm going to start a debug.python file. Okay, so we're going to add two numbers. That's our simple file, right? Okay, so I'm going to say, again, simplicity's sake, I equals 7, j equals 9, and k equals I plus j, and print. So if I want to debug this one, I can put before I get to print, I can put a breakpoint here. If a breakpoint podama, if I go run it, it did all this 7 plus 9 k print ஆயிடுச்சு 16 print ஆயிடுச்சு சரியா. But அந்த print பண்றதுக்கு முன்னாடி I want to stop and see what is the value of k. So I'm going to stop, put a breakpoint here. இங்க run பண்ணும்போது you see a little drop down here, click on it, you're going to say debug the Python file. You're not just running it, you are debugging it. Got it? So if you all have your visual code on your laptop, we can follow along. So you're going to click on the debug. Okay, see the screen changed. ஏதோ ஆச்சு, இப்ப screen change ஆயிடுச்சு. என்ன change ஆச்சு? இங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்கு. It didn't do any print here. You see that? It didn't do the print here. At the same time, there are other things here. இது என்ன இது காட்டுதுன்னா variables, because normally when you are printing variable, what is the meaning of a variable? Can somebody explain what is a variable? Arvind? ஒரு வேல்யூவை டிஃபைன் பண்றோம். Okay, go ahead. Okay, okay, வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மேம் இப்போ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம்னா ஒரு வேரியபிள் எதுக்குன்னா அந்த வேல்யூக்கு நேம் கொடுக்கிறது மேம். வேல்யூக்கு நேம் கொடுக்கிறது தான் வேரியபிள். So there are two types of வேல்யூக்கு நேம் கொடுக்கிறது, ரெண்டு டைப் இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் ஒன்னு, வேரியபிள் ஒன்னு. மேம் வேரியபிள் வந்து நம்ம கொடுக்கிற வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் மேம். ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் and it keeps varying. What does varying mean? Changing. நம்ம அதை எப்ப வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Yes, right? So variables, they keep the value changes as you go in, as your program keeps going. So net total, இந்த இதுல total பார்த்தோம் இல்லையா? Where is my இது? So you have the total that keeps changing, right? எந்த கோட் நம்ம பண்ணோம்? Is it hiding in here? இதுல வந்து so the value of the variable, the total is a variable. ஸ்டார்டிங்ல 0வா இருந்தது, பட் லிட்ரல் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. என்னது? அது லிட்ரல் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்றதுக்கு. Literal values is அது constant. You just constant. You put some value. Total is the rate of coke rate வந்து 60. That's it. It's not going to change throughout my program. That is a constant. இல்ல total is a variable here. I mean in Englishல சொல்றதா இருந்தா total is a variable because totalோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் throughout the course of the program. நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா ரன் ஆக அதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகும். Because you are doing some calculation. First total வந்து சாண்ட்விச் இவ்வளோ இருந்தா total ஒரு வேல்யூ, டிஸ்கவுண்ட் அப்ளை பண்ண இன்னொரு வேல்யூ, it keeps on changing. Count is a variable. It keeps on changing. First count 5 இருக்கும், அப்புறமா இன்னொரு இன்புட் வந்த பிறகு count 6 ஆகும். So the value change ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? That's why it's called a variable. And உங்க ப்ரோக்ராம் ரன் ஆக அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது சரியா. இப்போ கேன்ற வேரியபிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. லெட்ஸ் சே இனிஷியலி ஐ சே
my k equals now 1. அப்புறமா line number 3 ல k equals 1, line number 4 ல என்னோட k value change ஆச்சு. So let's see. I can put I'm going to stop this debugging for now so that we understand. If I greater than 7, right, and then I do my k is that. So the value of k is changing based on some condition. In the k oda value starting la 1 irundhudu apparama change agudhu. So that's the true meaning of a variable. It keeps changing. Even though I is also a variable, we haven't changed the value of I, but k is a variable and you want to keep track of as I go run this program, what is happening to my k. That is what you are finding out, that's where your bugs normally come. So for the purpose of this debugging, I'm going to debug, run it again. I'm going to put a breakpoint here and run it. And where is my debug? Right here. So if you see here, there are things that are, it shows something says special variables. It shows the name of the variables. In this case, I irukku, j irukku, k illa. Why is not showing the value of k here? So in the area, in the window, in the area, it is for us to show the current value of your variables. Yeah. So far in the code, I have I as 7, j as 9. That's what it is showing me here. மேம் நம்ம பிரேக் பாயிண்ட்டை வந்து அந்த இஃப் இருக்கிற இடத்துல கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கேவும் ஷோ ஆகும். ஆமா, ஏன் இப்போ கே எதுக்கு இப்போதைக்கு ஷோ ஆகலைன்னா the computer வந்து it's breaking, it is stopping. அந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓகே what do you want to do? As a user, I want to do something because that's why I put a stop break point அங்க போட்டிருக்கேன் நான். அதனால இன்னும் அந்த லைன் வந்து இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. கே இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. அதனால தான் கே வந்து இன்னும் இந்த வேல்யூ இன்னும் வரலைங்க. So now next, okay, I'm going to tell the computer, okay, go ahead, execute it. So I'm going to go say run again. So அது k execute ஆயிடுச்சு. k க்கு வேல்யூ வந்துடுச்சு. இப்போ k ஓட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போகுது. இன்னும் பிரிண்ட் ஆகல இங்க. ரைட் ஹியர், ரைட்? இங்க தானே பிரிண்ட் ஆகணும். இன்னும் பிரிண்ட் ஆகல. ஏன் இன்னும் ஆகல? somebody else? Kadresh, why is it not printing yet? Are you there, Kadresh? அந்த இடத்துலயும் பிரேக் ஆயிருக்கு மேம். எஸ், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. அதனால பிரேக் ஆயிருக்கு. So if I go continue to run it, it's going to print it. சரியா? Now k ஓட வேல்யூ 1. Even though I'm saying k is I plus j, I'm wondering, சொன்னேன் நான் k I plus j போட்டிருக்கேனே, ஏன் இன்னும் அது ஒர்க் ஆகல? I might think it's a simple code, so you know that I is greater than 7, அதனால தான் இது ஆகுதுன்னு. Right? You understand why it's not printing, but what we want to do is do this step by step. So I'm going to do it one more time. So I'm running it. You see where I'm running it from? I'm running it and I am in a debug mode right now. You see a little bug here? So I am in debug mode. Instead of running through the next, if I click this button, play button, you see it's called continue. Continue panna enna agum? It's going to go until the next breakpoint or the end of the application. But what I want to do is go to the next statement. I want to see what's happening in my next statement. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? I can either put a breakpoint or there are other ways. You are telling the computer run one line at a time. So I'm saying, okay, run the next line. So it ran the third line number 3, which is k equal to 1. Inga kaatichu k equal to 1 kaatichu. Then my if condition. So I'm going to pay attention to my if condition. It says if I is greater than 7. And I'm wondering, okay, what is the value of I? So I keep my cursor in I, it tells me the value is 7. I can look at the value here or by keeping the cursor here. Right? 7. So I can say, okay, 7 greater than 7. True or false? 7 greater than 7. True or false? Greater than or equal False, to ma'am. So false. The question is, 7 greater than 7. True or False, false? ma'am. Answer False. False, ma'am. False. So we expect the statement, it skips and you are there. Right? Now if I go, okay, so I'm done here. And I'm going to change the value to 8.
I'm going to go run the same thing. Okay, I should have saved. I did not saved. Okay. The K vandichu. If statement. Okay, I'm sorry. I didn't mean to do that. I did a complete run again, so I'm going to do that. Now, where is the cursor going to go? Where is the next line of, what is the next line of execution? Line number 5 or line number 6? Line 5, ma'am. Line 5. So I can check that. Line 5, and then 6, and then it gets printed. So this is a way to go. Then it keeps going. Debugging step in. Okay, I did that. Okay, I'm going to go run through it and be done. So the answer is 17 because I added. So this is the simplest case of how to use a debugger. So you need to know where all you want to put breakpoints. You need to know how to start your application, which is in this case, now I can go back to run. So all the breakpoint, it's going to just run it. It's not going to breakpoint because you don't want to be, putting breakpoints and running it all the time. Once you know your code is working fine, you can run through the whole thing. So if you want to run debug, you have to click on this one and go to the debug thing. If you're going to be debugging, have at least one breakpoint because that's the whole purpose, right? Wherever you want to put the breakpoint. One breakpoint la innoru breakpoint ku poraduna, either you can continue or there are buttons like dot, like the buttons that I was showing, in the buttons la use pannalam. Once I have the idu, one step at a time. There's a couple of meanings here. Idu vandu nama functions use பண்ணும்போது you will understand it even more, but for now you can just go through one at a time. In this case, one at a time. So yeah, this is the very, very, very basic of how to debug. What I want you guys to do is try to use this IDE features, the debug features, and then learn it on your own. We're going to apply it for this other program where we had a problem and the answer total equal to 0 on the so we're going to go figure out what is going wrong. But this is the basic of how to start debugging. Ippave ellarum, if you all have your laptop open, make sure you can start this. You can put a breakpoint and you can go through it. Can you all make sure it works? Everybody has your laptop? Can you make sure? I don't want you to come back and say, oh, it didn't work for me. Can you all give me a thumbs up, thumbs down? Or Kacha or Kalia? I'm going to stop presenting for a second. Is everyone trying? Anybody got it working? Okay, first question. Everybody has their VSCode up. யாருன்னா VSCode run பண்ணாம இருக்கீங்களா? அதாவது இப்போ right now? Myself, ma'am. All good? Myself, ma'am. Okay. It's VSCode is running, right? I still now I didn't install VS, ma'am. My new laptop is saying that அது மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ்ல இருக்கு மேம். நான் ஃபர்ஸ்ட் குரோம் டவுன்லோட் பண்ணணும். அதனால குரோமே டவுன்லோட் பண்ண முடியல. நான் டவுன்லோட் பண்ண போனேன்னா அது வந்துட்டு உனக்கு இன்னும் நெட் வேணும்னு சொல்லுது. சம்திங் இட்ஸ் பிளாபரிங் இட். ஸோ நான் அண்ணாட்ட கொடுத்து தான் பண்ணணும் மேம். எனக்கு ஃபுல்லா பண்ண முடியல. ஏதோ தப்பாயிடுமோன்ற பயத்திலே இருக்கேன். Computer science student. Yes, ma'am. It's so ashamed to me. Install Chrome, the minimum. But again, Visual Code Chrome or Edge. Visual Code is a Microsoft product. Edge is a Microsoft product. You cannot tell me that Edge cannot download this. No. Right there is a problem. Chrome and the same problem will be there even if it's Chrome. I need to rectify it, ma'am. அண்ணா வந்துட்டாங்கன்னா பண்ணிடுவேன். He's busy with his work. He's not considering me. So yeah, of course not. I wouldn't. Come on, you are a third-year computer science student. You should be able to figure it out yourself. That's what Google is for. You have a phone. ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நெட்வொர்க் ஒர்க் பண்ணலாம். You have a phone. Phoneல Google பண்ணி I am getting this error in my laptop. How do I fix it? Try to do it yourself. Don't. That's a
Do it yourself. Okay, ma'am. I'll try today and fix it now. Time to fix it here. But see, that is as students, come on, you guys need to take the effort. Do not depend on Anna Varno, Akka Varno. Okay, I'm sure I'm not going to hear the Akka Varno. I'm sure I'm not going to hear that. I'm only going to hear Anna Varno. I don't know why Anna has to come. Why can't you do it yourself? Call somebody, one of your friends, and see if you guys can fix it yourself. I'll do it today. I should do it today. You should, yes. You should Yes, try ma'am. it. You should try your best. Maybe there are cases when someone more experienced can help, maybe. But you should try yourself. Ask your friends. This is how you learn. Being computer science students, you should know how the basic things, right? Anyways, okay, enough of that lecture. Anybody else? Yakna work pannirka, debug work pannucha? Soumya? Yes, ma'am. Work ஆகுது ma'am. Very good. So you are able to debug, good breakpoint, all that is good. Anybody else? Arvind? Yes. Yes, ma'am. Work ஆகுது ma'am. Gotcha. All good, Sami? Yes, ma'am. Work ஆகுது ma'am. Sir, Okay. Okay. Since at least 3 people have, it's a good percentage, I'm going to move on. Yeah. All right. Let's move on. I don't know how to do that. So, I can't do that. Okay. Sorry. I'm sorry. I'm trying to figure out. I'm going to do. Where is my debug right there? Okay. So, okay. So our plan is to go debug this program that we have, right? This is what we have. Now, anybody idea where should I put my breakpoint, starting breakpoint? What will be the good place? So we are going to debug the case where, remember, we got a 0 for our total, right? So we're going to debug that case. So where do you think I should put my first breakpoint? 12th line ma'am. 12th line. Okay. Because that is where the actual processing starts, right? So it's a good idea to put a breakpoint there. Now, should there be another breakpoint anywhere, or should I just one line at a time and see how things are going? What should I do? Okay, we'll start with the one breakpoint and then overline up polanamo. So and my bug is already here, so I'm debugging. I'm in a debug mode. All right. Okay, enter the number of coffee. I don't remember what I did last time, but I'm going to do a 2. Oops. So Z. And the number of vadai, 1. The number of sandwich, 1. Number of Coke, don't want any Coke, 0. So we are at line number 11, yeah, according to this enter the date. Okay, so the code is breaking because ella input to archi code is breaking, right? So I'm going to be using these little buttons here just so that I can get into each one of that. Now the value of sandwich in a 1, the value of vadai, oh yes, value of vadai is also 1. So is this if condition going to execute or not? Another thing, when you guys write the code, anytime you write code, put a space between the variable and the operator, like I did here. You see that? I did not do like this. I did not do I greater than 7. I did I space greater than space 7. More readable. It's easy. Otherwise, it will be very confusing to read. Keep that in mind. Okay. Back to this one here. Is that the one? Okay. So it's kind of hard where the sandwich ends and where my operator comes and all that stuff. It's a little hard to read. So, but anyways, the value of sandwich is 1. The value of vada is also 1. And what happens to this if statement? Raghavendra, what happens? The if statement, pogada. What is my next statement like? Statement sandwich greater than 1, vada greater than 2. இருந்தா if statement போகும். இப்போ என்னோட value sandwich value 1, வடையோட value 1. What happens?
இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் லைன் நம்பர் சொல்லுங்க. எந்த லைனுக்கு என்னோட எக்ஸிகியூஷன் போகுது? நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட் எந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? 13. லைன் நம்பர் 13க்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா எனக்கு? ஓகே, ஏன் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ அவங்க 2 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சாண்ட்விச் கிரேட்டர் than 1 இருக்கணும், ஆர் வடை கிரேட்டர் than 2 இருக்கணும். எஸ் மேம். அந்த கண்டிஷன் இப்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கா? இஸ் இட் ட்ரூ? இஸ் சாண்ட்விச் கிரேட்டர் than 1 ட்ரூ? அது நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஆகுதா? because sandwich is 1. The value of my sandwich is 1. Yes ma'am. But the condition is greater than 1. மேம் क्वेश्चनல வந்து greater than 1 or greater than 1 தான மேம் வந்துச்சு. என்ன சொல்லுங்க? இப்ப क्वेश्चन வந்து என்ன இருந்தது? Question more than 1 sandwich or more than 2 vadai? Yes ma'am. அதான் மேம் ஒண்ணுக்கு இல்லனா ஒண்ணுக்கு மேல. more than 1 ஒன்னோட ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அதனால தான் greater than. Yes ma'am. பாத்தீங்க அது மாதிரி greater than 2. சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது மேம். ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது மேம். ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? see என்னோட value of vadai is 1. I'm sorry, value of sandwich is 1, value of vadai is 1. இது 1 is greater than 1. ஒண்ணுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை வடை ஒண்ணுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. வடை ஒண்ணுனாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, சாண்ட்விச் ஒண்ணுனாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது because of it's a greater than 1 condition. So in the if condition is not going to be satisfying, right? It's going to be okay. So when what is the next line of code? In the condition line number 12, if condition satisfy ஆகலைன்னா which will be my next line? In the line execute next to 14. Next to 14. So I'm going to do that. Okay, 14 போயிடுச்சு. Okay, good. Now 14ல what is my condition? Coffee 1 vadai 1 now. Coffee equals 1, vadai equals 1. ஆமா, இந்த satisfy ஆகுமா? Is it going to be satisfied or not? True or false? True. இந்த condition satisfy ஆகுமா? வேல்யூ பாருங்க. காஃபியோட வேல்யூ என்ன? இங்க போட்டுக்கங்க. keep cursor. காஃபியோட வேல்யூ 2. காஃபியோட வேல்யூ 2 இருந்தா மித்ததெல்லாம் and கண்டிஷன். ஸோ அதனால இப்ப நிறைய and இருந்ததுன்னா அதுல ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுனாலே மத்தது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எஸ் மேம், ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஃபால்ஸ் ஆச்சுனாலே மத்ததும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஆகாது. ஸோ வாட் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன? நெக்ஸ்ட் வந்து அதான் எந்த லைனுக்கு போகுது என்னோட கோட் இப்போ? if I go run next, where will I go next? next வந்து அடுத்து அந்த 16th line பாக்கணும். 16th line. Okay, so she's doing a discount. Yes ma'am. Where is the total? What is my total at this point? If I keep my cursor here or I go look here, what is the total? Total is 0. So what happened? What is missing? சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. நம்ம இப்ப டோட்டல் தெரியாம நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது. சோ டோட்டல் எங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கோமா நம்ம? இல்ல மேம். Okay, so that is the whole thing. So ரெண்டு if condition satisfy பண்ணலன்னா we are not calculating total at all. My total is still 0. Yes ma'am. So that is the bug in this code. The total is not, if the condition is not met, if these two condition is not met, there is no calculation of the total. Swarnashri, நீங்க என்ன எழுதுனீங்க? Do you understand? Yes ma'am. Yes ma'am. அந்த டிஸ்கவுண்ட்க்கு பதிலா டோட்டல்னு வரும் மேம். அங்க டிஸ்கவுண்ட் பதிலா டோட்டல்னு வருமா? yes ma'am. அப்புறம் அந்த டோட்டலுக்கு அந்த கொடுத்திருக்க இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் வரும் மேம். அப்ப ரன் பண்ணா வருது மேம் ஆன்சர். Okay, I'm going to stop here because we already know what the problem is. I don't have to run through the whole thing. So see, this is where VSCode Live will be helpful. She can edit on my screen. Because you're not, I don't know if there's an access. Okay, so இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க? Okay, tell me and I'm going to type. அந்த டிஸ்கவுண்ட் இருக்குல மேம் இங்க 16th லைன்ல. Okay, 16th line. I can type. நீங்க சொல்லுங்க, நான் டைப் பண்றேன். What do I need to அதுல type? அந்த டிஸ்கவுண்ட்க்கு பதிலா டோட்டல் மேம். டிஸ்கவுண்ட்க்கு பதிலா டோட்டலா? yes மேம். Okay. அப்புறம் கீழ வந்து அந்த if கண்டிஷன்ல அதுக்கு மேல 1000க்கு மேல இருந்துச்சுனா அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஆகும்ல மேம். அந்த டோட்டலுக்கு பதிலா டிஸ்கவுண்ட் மேம்.
இங்கே want me to type discount? No ma'am. அந்த கீழ டிஸ்கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்ல மேம். எஸ் மேம் அங்க மேம். இது this is 20th line. 20th line. 19th கீழ மேம். எஸ் மேம். 20th line what do I change? I change டோட்டலுக்கு பதிலா டிஸ்கவுண்ட் மேம். அந்த வேரியபிள் மேம். எஸ் மேம். அதுனா? எஸ் மேம். இப்போ ரன் பண்ணலாம். எஸ் மேம். Okay. இப்போ நான் ரன் பண்றேன். All right, we'll run it again. Okay, I'm running it again. I know that this is going to be skipping, so I'm going to put a breakpoint here. I don't want to go through that. 2110 is what I'm doing. All right, I'm running it. Okay, enter the coffee. 2 1 and 1 and 0. Okay, so I come here. I know this is we already checked last time. These two are not going to work. So I'm going to go run through the next breakpoint on the chair. Now, you're going to have a big problem here, but anyways, now this is the statement. What is my total? 0. Now my 0 divided by 10, what happens? I'm going to run it. Okay, I'm at this point. I'm going to go to the next statement. Okay, what's my total? 0. Okay, should I even continue doing it? Can you பண்ணுமா வேணாமா? இப்பவே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சா? Okay, it's not going anywhere because my total is 0. How can that be? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. How உங்க total, if you see the journey of your total வந்து 0ல ஆரம்பிச்சீங்க. எஸ் மேம். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு because you didn't meet the condition. So totalோட வேல்யூவே அப்டேட் ஆகல. அப்படின்றபோது what's the point of doing the whole thing? So there has to be one more thing where you calculate the total. I'm not going to give the answer here, but you guys understand how to run, why you need to run and check for different cases and then see how this works. The same code, I'm going to run through it. Same code will work if I'm testing it one more time. Okay, I'm going to say coffee வந்து 2, வடை 3, sandwich 2, coke 0. Okay, now this condition, if I go step through this code, this condition is going to go because, in the condition, because I gave more than one sandwich, I have more than one vadai. So they have the proper calculation. Adala, it's going to do the thing. Then, okay, whatever it is. Next one. Answer correct and 6 what is the answer? 3. But at least, something is happening. But there is some fundamental problem in this code. The code calculates total only for the cases where there is the discount. Ma'am. Discount இல்லாத கேஸ்ல the total, the code does not have any total calculation at all. Ma'am, எல்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும், right? So there is yeah. So if you're doing if and else, what is the otherwise? If those two conditions are not satisfied, அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? There has to be something, right? So that is what is missing. புரிஞ்சுதா? Whoever is looking at the code, you got it? So 2 things I want you to understand. One is obviously how is the right code. The second is how do you debug your code? And when you are testing your code, you have to give, testing is the whole other topic, where you have to give different values, not just the values that it's going to work. Unit testing is something we'll learn later, but you guys have to, when I'm giving you homework, you have to look at your, run your program with many different output and show me the output. Copy paste it in your GitHub. Add a, your section add பண்ணுங்க. உங்க கோட்லயே add a section saying here is my output and put the output. சரியா? Okay. Any questions on any of the things that we talked about today? I was going to do some lists today, but it's okay, I'll do it on Sunday and give some homework. But I'll add one more homework today just so that, you follow all this and do it. In the homework, so make sure you complete this homework. Any questions? Ma'am, sorry for today's happening, ma'am. By Sunday, I'll fix all of the problem and I'll complete all of my homework.
I am giving my assurance, ma'am. Sorry for it, ma'am. All right, no problem. Ma'am. Anybody have any questions on how these things work? மேம் ஆக்சுவலா நீங்க அப்படியே சொன்னது நான் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணலாமா மேம்? இப்போ வந்து நம்ம 1000 rupeesக்கு மேல இருந்தாலும் நம்ம 20% டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம் மேம். எல்லா இதுலயும் எல்லாமே வாங்கியிருந்தாலும் நம்ம 20% டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம் மேம். இப்போ எல்லாமே வாங்கியும் 1000க்கு மேலயும் இருந்ததுன்னா 40% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவா மேம்? இல்ல only there's only one 20%. You all have to go rewrite your code on that. So in the code என்ன பண்ணீங்கன்னா, if total is greater than 1000, then you choose being a thing. But you have to say that if you are in the 20% apply பண்ணிட்டோம்னா, and there has to be, and I can't change this code, but your code is going to be something like, I'm just going to randomly type here. Code is going to be if discount already applied, something like that. Then don't check for the 1000 thing. So you'll say something like, and the greater than வரதுக்கு முன்னாடி you check for this and other discount applied. You need to be applied. There has to be a boolean variable somewhere. You will do the boolean if you are applying discount here. இங்க வந்து you will do this. Okay, we did talk about boolean. Can someone explain what I'm doing here? Not, I don't know what not is here. என்ன பண்றேன்னா இங்க, can somebody explain? Samya, can you explain what I just did? இப்போ நான் என்ன, இப்போ I typed a couple of statements. Yes, ma'am. என்ன பண்ணேன்னு சொல்லுங்க. நாட் போடுனா அது ட்ரூ ஆனா ஃபால்ஸா மாறிடும். ஆமா, but what if okay, I did, okay, here's the first change. At line number 16 I added a change. என்ன போட்டேன்னா, and I should be doing it. Initialize it. நான் என்ன சொல்றேன், என்ன சொல்ல வரேன்னா, no, not control Z. So somebody told me last week that control Z only does 2. No, it goes more than 2. Myself நான் தான் சொன்னேன். ஆன்லைன் கம்பைலர்ல வந்துட்டு நான் ரன் பண்றப்ப 2 ஸ்டெப்ஸ் தான் மேம். இந்த கம்பைலர் ஆன்லைன் கம்பைலர் மேம். ப்ரோக்ராமர்ஸ் no. That's why I am saying don't use online. We are saying this one here. In okay ma'am. Visual Studio you can do any number of control Z's. And the other day somebody I'm going all over the place, but really quick, இப்போ last week வந்து we were struggling to change the name of a variable, right? Yes, ma'am. Yes. So if a coffee வந்து instead of coffee you say find all reference, rename symbol. இப்போ இந்த காஃபின்ற சிம்பலை காஃபிக்கு பதிலா நம்பர் ஆஃப் காஃபி நான் மாத்தணும்னா right here, so I say number of coffee. எல்லாத்துலயும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? number of coffee சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. All you have to do is select that, right click, rename symbol. புரிஞ்சுதா? If you want to change your code, you put a I everywhere and then you realize I cannot use I have to use some meaningful thing. You do a renaming the variables what it is. Got it? In the future. So make sure you go through all this, and some of this may not make sense. We need to understand functions, but try to learn your IDE. எப்படி யூஸ் பண்ற, how to effectively use my IDE so that you can type faster. Okay, so number of இது இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் number of coffee போடணும்னா NO போட்டாலே வருது. Then I just have to select this thing. I don't want to type the whole thing NO அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நான். So it makes life lot easier if you know what to do. புரிஞ்சுதா? Okay, all this comes with practice. You have to start typing code in Visual Code, then you'll get more familiar with it. So back to the problem என்ன கேட்டேன்னா, இப்ப கதிரேஷ் கேட்டாங்க, ஒரு 20% இருக்கு, இன்னொரு எல்லாமே மினிமம் 1 வாங்கியிருந்தா ஒரு 20%, more than 1000 இருந்தா இன்னொரு 20%, right? Are we doing 20 plus 20 40%? The answer is no. If you apply 120%, then you don't apply the second 20%. சரியா? So அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்,
I'm applying the 20% here, right? Is that right? This number of coffee. Where is the where am I applying the 20%? If in the condition match aachuna, I have to apply a 20% somewhere, right? As soon as I apply 20%, I declare a variable called discount applied, and then I'm calling it true wherever you are doing it. And then when I check for my second 20%, okay, which is total greater than 1000, அந்த condition apply பண்றதுக்கு முன்னாடி I also want to check, did I apply any other discount? இல்லைன்னா மட்டும்தான் I want to apply that new discount. புரிஞ்சுதா? Okay, ma'am. Everybody, you're going to write your own code now. Yeah, இது வந்து சாம்பிளுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். This may not be the right place to put it. 17 is probably not the right place to put it, but I'm just giving you an idea of how you will check. எப்போ வந்து 20% வாங்கி போ, எந்த இடத்துல 20% போடணும்னு. புரிஞ்சுதா? So this problem is not, you have to look for many conditions. Like நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த மாதிரி நான் எதுவுமே வாங்கலாம், வடை மட்டும் 10 வடை வாங்கியிருக்கேன் நான். I still should get a 20% discount because it's வடை 10 வடை வாங்கினாலே it's going to be more than how many ever rupees, right? So அந்த மாதிரிலாம் you have to think and say, இந்த காம்பினேஷனுக்கு என் கோட் ஒர்க் ஆகுதா, அந்த காம்பினேஷனுக்கு ஒர்க் ஆகுதா, am I giving the right discount? அதெல்லாம் நீங்க திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்து fix your code. It's not a simple code, just write எல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு எல் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு வேலையை முடிக்கிறது இல்லை. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Okay, and you're going to show me the output for many cases. Don't just give me one output, you should show me output for many different possible cases. Coffee வாங்கல, people don't normally தனியா வந்தாங்கன்னா காஃபி வாங்குனாங்கன்னா கோக் வாங்க மாட்டாங்க தனியா வந்தாங்கன்னா, right? So you should look for cases like that. Coke மட்டும் வாங்கினா சும்மா அந்த sandwich and coke is my combination, or vada and coffee is my combination. That is what my code work for this combination, அந்த combination 10 பேர் வந்தா என்ன ஆகும், இதெல்லாம் think பண்ணி run your program. So writing code is probably it's only பாதி வேலை தான் writing code. Testing code is even more work. You want to make sure your code works for all the conditions. அதுக்கு தான் கம்பெனிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்றதுக்குன்னே ஒரு டீம் இருக்கும். And they are supposed to be really smart people because they think of all these conditions. We'll come to that in automated testing later. But புரிஞ்சுதா எப்படி? Even though that the problem looks really small, simple, there's a lot of details in that problem. And debugging is one way for you to go find out issues in your code. Okay, so maybe I won't give a new homework. You can take this homework. In the homework, everybody, I mean, if you haven't done it right, whatever code review discussions in the bracket போடுறது and things like that, fix everything in your code. Make sure your code is commented. Make sure the new conditions that we talked about, make sure that is applied. Make sure you have your output, many different output, different cases output. எல்லாம் முடிச்சு சாலிடா பண்ணி கொண்டு வாங்க Sunday கிளாஸுக்கு. Sunday we will move on to lists. So we have to start the new topic on Sunday. But that's what it is so far. So we have 10 minutes. Any more questions? Questions, concerns? Can do, cannot do, why I didn't do homework, why I cannot do homework, all that stuff. You all had the day off today, right? I don't know why Krishna Jayanti you are off today, right? I don't know if you had too much work from college. Not work from college, ma'am. Work from my mother. Okay, work from your parents. Of course, you're staying home. எத்தனை பேர் ஹாஸ்டல்ல இருக்கீங்க? Raise your hand if you are in hostel. I know Aravind is. Other than that, yeah, he's the only one. Oh, Kadresh. Oh, Kadresh. Oh, hostel as in you're not at home. I see. Okay. All right. Everybody else is home, which means more work. வீட்ல அம்மா அப்பாவும் அண்ணனும் work கொடுக்குறாங்களா? இல்ல மேம், இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தின்றனால they made me to mob my house. எல்லா வேலையும் பார்க்க வச்சுட்டாங்க. இன்னைக்கு தானே வீட்ல இருக்க பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க. That's what. Well, yeah, I mean, well, sure. That's how I'm not going to comment on that, but I don't know home situations. So I'm not going to comment, but it's up to you guys to make use of balance both. I'm not saying don't do your work at home. As humans, we all need to know how to balance your work, right? வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும், காலேஜ் வேலையும் பார்க்கணும். If you're going to study something, you're going to balance it. It's all up to you to balance it. So make sure you balance it. How you balance, up to you.
But end of the day, if you want to learn further, obviously you have to, homework is the only way you can learn. You're not going to learn just by listening. So if I haven't seen homework, I think I already said that to some people. If you are not doing homework, don't even come to the class. All right. So I am already, I think, eliminated a few people in the class. So I'll start continue to do that unless I have a solid reason to believe that you are putting your effort. If you have any additional, if you need any additional help, let me know. We'll arrange for some additional time. Yeah. Okay. Anything else? Any questions? If not, I'll end the class here today. And then stop recording. So yeah.